hokotoa hopuke hokunima ihe taimi eku ofo hake eku toko tohifo Deu hiva aki alelei oi otua o fatu eiki Homesi kaililiu he aho kotoa hopuke hokunima i he taimi eku ofo hake eku toko tohifo Deu hiva aki alelei otua Kotoa ho angatonu Aho kotoa hulu aho Elei Ihe kukei mau ai mo ui Deu hiva aki alelei o tua Ole o fa he I kai teo mana wahe Ki hakovi he kokoe o kutape ohi Kokoe e kutamai Kokoe hoku kaune a Teo hiva aki alelei o fa ole o fa he I kai te mana wahe I hakovi he kokoe o kutafe ohi kokoe kutamai kokoe hoku kaune a Deu hiva aki alelei o fa Aho kotoa ho angatonu Aho kotoa hulu aho Elei Ihe kuke
Whakamohui ato ngā kihe a Fiona. Kau mai e kie, hapai ato ngā kihe a Fiona. Alo o whamai e whakamohui ato ngā kihe a Fiona. Tonga monu ia, tonga monu ia, koi tuku whanua ne whai, e urua ki whai. Tonga monu ia, tonga monu ia, koi tuku whanua ne whai, e urua ki whai. Tonga tuhake, nau hiki a sisu koi pale tua ki tonga. Tonga tuhake, nau hiki a sisu koi pale tua ki tonga. Tonga monu ia, tonga monu ia.
tau ia mo koe te ato e whakaapa. Tau mo koe te ato e whakamaro. Tau mo koe te whakalangi he mea mo ui kotoa pe. O maui he ni koe whakatataha ki mautoro. He kaunanga koe ni. Pea koe whakakakato e palani mo e whotutu ai a Fiona ki he whamiri koe ni. Mau tai pe mo e whawhetai pa mau whamaro ka te koe. He kutau pe ia mo koe. Ke ke langi ia he mea kotoa pe o mau whōwai. O mau whamaro ka te koe. Ko i ngā kotina utoro ulawa mai he whiawhini. Ke mau kaunga whakaheke heka e kaunanga. A Sandra. Afimeimounga. Lupoka o si e toku mato. O si hopa na le poaki. O si hopa vete le to e toko atu. Mau tupe ke whamaro i atu koe. E kutau pe a koe te atu. Ai langi mo gloria. Koe whakamaro. Ma mako e tatai hata mai kotoa pe. Kai ke mau lava makupusi e mau whakakau. Ai plani lelei ai a Fiona. E taunanga koe ni. A mau tupe a honi ke whakawheta ia. Mo whakamaro a te koe. Wa whoke a te langi mo gloria ke te koe. Ia sisu Christo mau whamu ue. Amen. Whakawheta ke e ki pau. Ratutuku a whamalo ke o tua. Ngā koe roto ngai o tua pia te tau tō. Pea kapau ngai kai o tua. E kai ke tau lava ki tau tō bia e pōtara noa aki. I e haoni. A koe tau he ni koe whakakakato e palai. Moe whakatutu ai o tua. Ke whamiri koe ni. O kou ilo pia e mamahi. Pia e piki oma. Wai tangi. E kai ke tau lala tau toro whakanonga. Ka koe o tua tau ki ai. Ko ia pia e fie maarie. Pia e nonga. Pia ko ia pe tene hanga. O tāka ia ki tau toro mai lolo. Nonga mo fie maarie. Tuku pe mua ke u. Kamata atu e whailotu at Unstoppable Church. O siasio e malawa. E whiawhini. Ka ki mua ia te ohanga peo o talatu o kuingoa ka ki mo tolo ki kai ke mo mea iau. Ko kuingoa ko Ilai Sahane Sulaki, o senior pastor o Unstoppable Church. Kau ngā whaiwhekau o Pastor Richard. Kau ngā tau risipi, kau nanga hono tokoto. E epa kau nanga, koe toko, koe osia o mawhatongia. Pea te matariui he ahweta ki he otua. Koe ngā koe tauna e pai pe tauna. Koe aho e nia whakaofa. E koe tau mo ui o koe ai a historia tau mo ui. Pe te ke tui ki ai pe kai. You have a story of your life. And I do have a story of my life. And let us have a good look. Today is a day for us to examine our life. Don't just enjoy living life and not be aware that there will be one day death will come. Oua te ke mo ui whakatafue o i kai te ke whakatoa ngai. E ai e aho e tafa. E unu mai mea tatau kone koko kangilea. Ia te tau tō tau taha. Pea koe kaunanga koe ni. Kapau te utala noa ke story o e tau sipi mo Pastor Richard ke kaunanga. Koe whakaofa. Nā ne whiri ea he ahe taha. Ai aho ia taha ne mo ui. Nā ne whiri ea ke hapuia ki a sisu. O stari pe a sisu ki mua. Ana e fōu pe ia ne mea pea ana. Ana e aho ia taha nā ne whie mau pe ia ke hau kakato e ka sisu. Pea koe fua ni ne whiri. Anonga mo fie maari. Pa ne au si ai. Ke ilo tau ke o tua. O ki kai koha tohi. Ke lau pe ostangala. Koe mea ia we au si ai. Koe tau ke o tua. Pa ke te au si ai kita. Ai whioi wao mo o tua. Kai lava ke aia hatara noa o e te mohui. Pea lava ke te toko tau te ilo. O kui ai amanaki lelei ki kau vai e taha. She died, she has
hope in God. She knows where she goes. She knows where she comes from. She knows the day, the last day of her life. And she's happy to say yes to God. But me apay nga taatahay mo ui. Kaya hatay me mo ui. Tau al pe o tau loto, tau whakatoka nga. Kua ngai nia lau maari o tua. Kua ngai nia ko ose tāpa ne kare he kua kawa motua. Tāpa ne kare na iai e loto ngai o tua i he puha kua kawa motua ia. Kia koe mea beka kai siri u whai koe opeo huki e puha kua kawa iai. Hoko mai ka Solomone mo te vita, koe tempare. Toi hiki mai pe mai puha kua kawa ki he tempare, koe otua. Ahoni ku kehe ia. Koe tempare otua, koe moa. A fio ia ia. Pea oku mahu inga ke ilo e ai aho pehene hoko kako. Koe fehu ire. Where do you want to spend your eternity? Fe tu'u oku ke fiema o ke whakaosi ki ai a itani te mo'u. Kala mai rewa he wholofola. There is nowhere else and there's no other way but through Jesus Christ. Ko si su e hala mo'oni mo e mo'ui. Paka ikai ke ma'o si su, ke ka ke ma'o hanonga mo fie marie, paka ia haka manakilere ki e kau vai e taha. Kung to'o mai e bes tau e kau nanga koe ni. Ke whai ai hatau pōpō, ke whakaloto lahi o e aho ni. Tu e tohi aloma pa koe wahe o no walu, pa koe besi o no tolu lima, tolu fitu, tolu walu, tolu hiwa. Ai a pehe o no whakarea. Ngawe ake Paula eni, ne whakawhehu. Pa koe whehu i whakaula kina te Paula. Ko hai te ne whakamawai a tau tolu me ofa a kalaisi. A mahaki pa ne whakalau rewa Paula ngai whai ngata a. A mahaki, a mamahi, a whakatanga, a honge, a tere fua, a tutamaki, a here tā. Ka ie ngahi me a kotoa ko e ni. O tau i kuna pia malo hilahi a te ia na e ofa ki a te tau tolu. He o kou ilo pau e ikai i he kau angelo, pe e kai, to e kau pure, pe i he ngahi malohi, pe e ngahi mea i he ni, pe e ngahi mea e hoko. Pe i he maalunga, pe i he maulalo, pa i he mea kehe, e taha kua ngau, e ikai mawhai a ke whakamawai. A tau tolu, me he ofa, ai a ia kalaisi suko tau neki. O mamani he ahoni, na kumi ke feitu ke ke ko kumi e ofa love. They seek everywhere, look for love. Why e whainga ni arato kumi ke girlfriend love arato ia li ake ia sisuka alu ia girlfriend ni kapaule ba te tala noa ka te au me he anga o kumi o ofa. Now tupo mahe tamai mo fa I see the love of the mother and the father. Very intense, very protective, how they loved us as children. Ke ila ofa e tamai mo whae, ko naua e na ofa whakawhiofi ki he otua. Ko hono uinga, he koe taiki ka ke katoa ke ke meremo, ka kutu e whae pe koe tamai ai, ka kine toi pe hate kahane mo ui. Puna ia kita, puna ia ke mai, because there is a connection. He lo otua tau ki ai, we should have a connection with him. Pau ke tau mau e tau tolu. Ai mea kong tala noa ki asione mahe tolu. Taimi na hakua nikotima siko tangata lotu pe ia. Ako tui o mo tangutu mai kona ko kakai lotu pe ki mouto. Amo whanong o whakarere ke tala noa si suna pai mo nikotima si. O nikotima si ko e kau ia he kau solo ko e kau a senta lime kakai si. Kau taki lotu e. Hau o alu kasi suka ke hau e ahoka arwatu e po uri. Uhinga ni arwatu e po uri, because e maalunga no lakanga, pe kasio mare hataha piloi. Pau ke nau i po te nau. Me ana hauko ki aina talange si suka Nikotimas. Hawa Nikotimas o whakahiki ki a sisu. He comes and lifts Jesus up, telling him, you are rabbi, you are teacher. You teach the word of God, you heal the sick.
where no one else in this earth can ever do that. Kako me anda tali ake sisu. Hanga sisu tali ake ngai foi. Komen ani ko ti masie me ako ni. O talat, verily, verily, I tell you, no one will ever enter the kingdom of God or see the kingdom of God until they come to accept me. Kai hatahaya tenelawa mamata ke bureanga otua, kako kalaisi supe. Peko taria ke mo uikoe. Yes, ta wope lo. Ke alkelo tu pa alkelo tu kako fehui. Kuke ilo nai te ke whakaiku ki feho maulotu. Te ke alu ke fe ia. He taramai e si su e sion tapa, ko ape ko hala mo oni mo ui. I kai hatahai lama hu ke tamai, ka ia te au toko tahape. Ko si su kalai se hala, si su kalai se mo oni, si su kalai se an mo ui. Ko mea toko toki e maria e kaunang koe. Ko e ama nakilelei, ko ne pekia ia kalai se. Toi tuku hake ia kalaisi. O me afai ngata tahe mo ko ni. Aku tala noa lahi a paula ki ai. Fere ngai me tau vihanga hangai mo mo ko ni. Kaka paula te tau fato ngai farere. We have a love that unshakable. O kwai fahinga ofa o kuita ke to lava mawe. Ko ofa e matua ko na matepe osia. O mari pe osia matua ya. Tau hake ofa e tam ai Kuse palit mo wai. Ko ofa pe au palit mo wai fi he fai nga marie. Ko ne alwatu pe ko wai o to ke ha me ako na ke pana ko be. Ko nga ko no tau mo uya e o kumya mamani for the true love. For the unshakable love. This is what the world are looking for. Ka aku ma ui fe ia. Ko fe pireva, where do you get that love from? You can get that love in Jesus Christ. Ko uhinga ya na estenia ye o to ko ya na ni o mi ai hono sani tala mai he lo ma he ni ma vespa lo tonga pe ta fa ya na hala une o mi kala is hono alo to pe ta ke pe kia kata mo ui ho ta mutu mai ko na o ku ke kawa ko ofa ko o tua ne fuaki hono alo ki mama ni o ku ke kawa ko toe ni ke fai ha o fili fa poto ki o mo ui kai ke hano au na ia al ke lotu mo ha ki api ka pa ka ke ilo ko ko fe me te ke ki ai ko ngai me ai o toton ke ta ilo o ku ya te taua ai loto ngai o tua ko wingan hangai paula o tala no ke mama i ko ni ko hono nga ko vai pa historia dia e to ta ko vai valu ke kamata ak pe vai valu be skula ki tala mai ko hai tu ia te le fra ma vai ki taua me ofa kalaisi. Kalau mai ves kulati. Kai hat pakamala ia ka teknautolo ia kalaisi so. There's no condemnation to those who are in Christ. Ko in Christ ko me akeheia. Ko pau ke tali ko blau ka sione uak me stahawa. Ne tala mai ka kokinautolo pe unau mauia. Meaning mauia receive. Kokinautolo pe unau mauia. Tene foki e mawhai, tene whamawhai ki nau tolu, ke hoko koe whanau ai otua. Koe whanau pe ai otua, o kune iro ho nau hala. Koe ne iro ia hala e taha kotoa pe. O ke teke lawa rewa tala mi me kone kou tala atu, o ku iai e tau whai kehe, e tau ui ki tau toko e taristiane. O ku mahu inga ke tau iloi, o whewhe tu na te hau pe ai, o ue hau kasi isu o pretend. Io na hau me aneafi pala kulahi e mo ui. Whakari e ria. Kai ke ulawa mata ofi me anga hala. Dai wana hau e kasiso. I make up my mind. I will serve God until I die. Io na fou mai hawhai ngata. Na hau whakataha mo ruse pani. Mo e whana. Vetek he o tua. Ie e ne palani whaka ofa ke mo ui. Pia koe to o ko ia. Na o fowa he whai ngata ala. He ko ilo foke te olo. Koe mate. Koe a manga ia. Ke hanga he te olo. Tuki mononofo kita ko te fie karistia ne. Ke ilo pe te tauhika si supe kai. Fo i waha mahina tolu ko koe malo lo huse paniti. Every morning ko taimi lo tu ia 5 o'clock.
When I wake up, I can't open my mouth. There's some black stuff. Hold my hand like this. Mea beta nau iloi. Kau kaui ke wapa si sukalaisi. Break everything. Every yoke will be break. Ako me enak fai. Tadi uri ko follow to lahi ako ini. Teke forward dengan me ko ini. Kake mama ko to ngake iki. Just fix your eyes inward. Because you have a responsibility, which is your children. So fua ya ho manawa. Pe o fa I he o tua ai huito. Talamai o ni tuk ta fa at. Ke malu, ke fakao, ke puk. Ke kune ilo and time fai ngata o fai ho. He knows the trouble we face. Our co-workers and our brethren and our brothers and our sisters don't even know what we are going through. But God knows it all. Kako o tua ko tau kiai. Afio e mea kotoke. Mai sa me te au tima. Afio e tu hake me tangu tuifo. Afio e kua tu mo e tu mai. Afio e o tua ai whakakau ke mama. He knows our fault. And what else? How can we try that God? Because that God is all-knowing, all-powerful. He's holy. And He wants us to worship Him. Worship Him with a heart of openness. Willing to serve God. You know, from the beginning of book of Genesis, there is a purpose why He created us. From the book of Genesis, He created you and I to obey Him. What happened in the book of Genesis chapter 1? The first parents, they disobeyed God. And what happened? God didn't tolerate that sin. Our holy God doesn't tolerate sin. If we come to Him and humble ourselves and surrender to God, and He will heal our pain. I don't know what are you going through. I don't know what happened to your life from the beginning up to now. But God knows. If you really look for a secure and a well-protected something on this earth, it's not insurance. It's God. God created us with a void in our heart. And that void, it's only God can fill it up. That void can be filled with the presence of God. Ahoni ko loto nga o tua pia ko moa. Ke whakanong, ke whakapie maari, ke tataki ki tau e halau tolonga. Ke whakaaki ki tau e taru takui halau maari. Kau ngā whanong. Where do you want to spend your eternity? Where are you seeking for love? You can find love in God, because God is love. And His love is unshakable, unbeatable, unchangeable. That God, with His love, it's part of His life. He wants us to revolve around His love, because His love protects us. His love is a refuge for us. Tawotoi kiai, ke tau mauai, ke taime whai ngā taa. Koe o tua tatau ia, moe ofa tatau ia, ke ne maluki a kataria uri papeke ki longa I whanau. Mo uia stani, mo uia whaiva, papeke mo uia tonga. Koe ofa lahi ki family koe ni. Mono uinga, God has done something in this family. It's a blessing to have them as part of our sheep. And we are so grateful to God. Mau fia ke o tua. Ko ngā ko lava ngā ue nai whai. Ai o tua e gloria. We have to give back the glory to God. And mau mamata ko toa pe. Me and Pastor Richard, we were on that day. The last prayer. What a peaceful life. I wish I was the one lying on the bed and go peaceful. That's all. If you want to rest
rest in this world. This world is full of turmoil. This world is full of trouble. They lie to us in so many things. But if you look for a place to rest, rest in Jesus. Because he is the unshakable love that no other love can compare. And I will sing no forever.
ate whatapa mawahe ki sino e pekia o kuhinga e tau heni e poni kato mua ke u whakamaru atu ke u puke whakamari eni whakakato ki whakamaro whakau whakawhonga atu whakamaro rahi ke te koe i whairotu e whiwhini lawe i pe kei tokota kauna ngani ho moutou tuu mo tokon wharau maari e o whai maana kane o tai whia maa vai Neva tai whia maa vai ai ui tou heki whanau bai a si o family pode gure a base dra o de mo puke au tu ge walo fafe au ka fafe au ki hau ko whakafofonga te whakamaro rahi whafkau i lotu le rei ko kamata aki a whioianga o e hod tuku peki o toa mafu ke te whakakato a whakamaro oni wai peki ipu wai momoko he teu he whamiri a taha peki hataha de whimau haki whamamaro o kui heni pe ke mo forma maro tau fe awa tu pe to fa os ke ho forma wa ka fa fo maro bi Oh,
See the
Katapen ye asio ai doa atau betul tengah. Katapen ye pekia. Katapen fahuk. Dia rumah tua. Katapen itu memang sifat apa ya? Katapen pekikau. Mereka ingin tu. Unstoppable Church. Itu mau berufangan tu betal malu dekat tu penuh pelotu. Ada tu ki pakau kuat tu di kau mana tu. Kalau mengenai kau, kan dia mau ikut mai. Dia mau proclamar aku ni. Kaya lawe aku pun tahan. Buang doa jadi macam. Wow, saya kau Israel test dia. Wow, Palestina di cipta yang malu atau New South Wales. Ako ito, ko ini nanawakaw ko ketik mo ito na Sandra Diane Anau Afimeimounga di vakaw ko de mau kau nga mo fape ketik ko ta Eulogy mo faiba tong kamastan di panau ke lupo tua Pahu família no tu bebo que mau ufang a tu o memória do motor que eu fui lá que eu estava sendo que foi lá meia o loto que foi ficar uma mamahi lá mari o tua Yang kata firmai ke maulah mamai ke fin. Mau dari mai go. Fanong ketikau ke fakatok ka folo pon. O famaloan. Bagi mau dari folo. Ya mai ke frau mai offer. Kasi fanau poi. Nai wangi bena tolo ki foi video Sandra que sio ai. Bena frat tau ke ideal que Sandra. Tapi video na wangi na lave ai no puloto mai. Verea faose Sandra. Kalau di tala loto. Oi si fan au paia. Le fagamua. Nai mo solo. E sio ni tu puake al fano. Fa mo mo tua. Do fa na do be. Do fa ma pun. Do la be ai loto mo tuan. Eu que be ai coisa tudo que mau muito vai que tocar com ele daí o meu babu. Quando bonin lá me cola mais que não. Eu talang itu ko me do be. Tava sempre. E quello tu ia. Eu tô a tape. Se tu faz esse tape. Lo mari mana di tape. Mata pau tape. Eu vou usilar com fora de coin. Se tu faz bem. Eu ia berrar com morno. Foi foto mai. Que vai ao ver o fã. Cadê o? Pray for you. We haven't met before.
but we are children of God through the blood of the Lord Jesus Christ, who has given his life for us all. So I want to just say to you all, the ex-students of Tonga High School, we are very, very serious about hearing one of us who has passed and gone before us. What I received from the video is a Sandra who has witnessed and testified to a life of a child of God. So I come very peaceful. I come and I've shared the scripture of tonight. I don't intend to bring any other scripture because the scripture has been shared. But I want to say to you all, the risen Lord Jesus Christ has paved the way for all of us. And he's the pioneer of our faith. He's also the perfecter of our faith. I heard the pastor say that there is no trouble for you in the children. You may be like a widow, no mom, no wife, but God looks after all of us. I would like our Mr. Tupu. Is him here, I believe, he could be the kid of the Tonga High School here later. And we come to reflect the motto of the school, which I believe Sandra, maiden name, Afimeimounga. I heard that she was in high school. I know the Afimeimounga from Babau. I'm from Babau as well. And then she came to Tonga High School and married Diane Afimeimounga. I believe the motto of Tonga High School is a motto from God. Ki le ta wa ki ma o le ta hai Tonga High School. Ma o le ta hai yes is a place. O tui. O tui ko ke ne ko. O iwa pepe hipi ko ia ko tui ko hipi ia ai moto. Let's go with the fair to lot to pay. Fatulo watu. Si family wa Kristian. Allah mai. Maka wan wan prata hai Kristen. Sampai majon. Kita tak dalam kajian dan mengau orang rumah itu sisu Muhammad berumasan itu. Aku loto berdoa. You follow.
hamai, ko bui alani. Lo koloa, mo e tofi a, ko palataisi. Gracious God, you have shown us your love for the world by paving the way for us. You knew that there will be a day like this. And so you gave your Son, Jesus Christ, to come and live this life, died this death, rose again, and gave us the victory, so that in this kind of day we hear the voice, death, where is your victory? Death, where is your sting? Because you have provided for us a way back to you, so that when days like this come, there is nothing that can replace Sandra, but your Holy Spirit, the power and the glory will come and be with us to comfort the Liahuli and the children. We thank you for the pastor. Call her to stand alongside the family at this difficult time. Ia whio mai mau tolo I mata, ka koe loi mata peo e ofa. Mahino me teki mau tolu, I kai ki ta mau toe e tala noa, peo mo sentoa. Ka kune fie fie e he mui ta ngata. O kune kau whakataha po me ao e kau whakamo oni. Ke whakalotola hei ki mau tolu ki mau mo ui, he mo ui. E ko mau ui kua ngā. Koe tui ke a whiona, ka mau hua ke apa pa golu, teu. Mak nau tolu nau mo. O loa tō tua whiat koe ni, whanau wako maarunga tonga, Kristu tuku. Koe lava mai koe ofa. Ko mau toko taha e. Pai ni kutu. Ka koe moto e a pia koe tua. Koe moto e a whiona. Ko mau kapitai e I kuanga mo ui a Sandra. Matai koloa le leitaha ne ni tuku mai. Te lawe e ki mau tolu koi stupu. Na mau uku ai. E te vahe mai. O kune malama ke te hua to mau. Ai fie maa ke. Kai tuku mai si hoa. Koe whanau. Ke tauhi e hai. Ke tauhi e si hoa. Koe ia ho mau tauhi le lei. Kai ke mau masiwa me. Ke whaa ke mea kodoa pe le lei taha. Maki nau tolu nau ui whalala ke a whio. Mau lo tui o tua. Kau kata mo whai whikau mo kai mo tu. Ulu mo tua mo whaho mo ngai whamini mo toa. Ngai hua whaingata a pōko eni mo ngai whatongia. Ke whakakato a pōko ina. O mau lotu o tua. Taki mo e teki mau tolu. Kua peo lau mare mare ni ke ne hulu mau vai ala. E a holo I mau lui kata. E tuke mau mau. Whakataha ai. Tolo I mata pe moe. Tangi loi kata. Pe moe fie o mau lo tolo. E mo mau e Sandra. Ai no o fie mai. Tare mau lo tuni me lotu whakataki. Kua whapeo alo ko sisu klaisi. Kako mau whakoi. Amen.
Christ Jesus. And the blessing of God Almighty, Tabo ke o ke tamai mo alo mo la mari ma kon. Iti tau tolu ye poni ona hili. Ka fa pe tanga. Patrolak. Wat heb je verkocht? Dat is zeer maar hoor. We doen een conference, national conference, United States of Australia. Zit in Gio. We doen een hoevangen toe. Wat heb je kamata ki? Hij veel je gaan. We gaan voor ik voor maar wei. Voor gaat dat. Die voor Maro, voor kou. Voor wat de hoe het ik die van nou pa. Hij voor Maro la, zo moet het toch gewoon hier. Mura mama ibe mo van nou pijn moet doen. Hoe ik manat beli. Ki kau na koi. Kai toi fe. Na fai fio. Leo ala ta maka de duro. Kau tala e fini. Ai ulunganga. Pepekia. Koe ko fa ai whaka maro la. E te koe whewhkau, kau maa e koe tuku tong high school, mo rawa mai o whakakato. Ai whatongi a lotu o e whiwhi. Tau tui pa ki te tau bea e whai, ngā tau malawa bea malawa. Koe pure e nia o maa ni oni. Tau mea bea whai koe lotu. Whanonga ke ui tau, koe pehe ki whanau paia. O for Marot, Marobi.
koe ke o whamalu pe mua I he karakakato e whanua pe mo e lotu. Kaya tā pe mo e whine matua tuani mo whakamole moe. Ko whakamoe ne kaunanga to celebrate her life I he pō koe ni. Ka koau e tahi mana e mea kui I wawau koe manatu meri. Koe whine motua o kulea, koe te hina pe au o geuki, ka moani, ka moe whamiri lawe mai. Koe te hina au o heti, ka mo ofa. Nā kutu o koe tongia, ai whatongia o whae, talo I whakautua e kaunanga koe. Ko ngā pēr kui ai e mau mea I he lolo he lai palu, oua nā whai pēr tō. Kau kia e rea Maria I tangata, fuoloa e me tō ana. Koe whenga e mi ke laka ki moa. Pena e whaia e mo oi e kaunanga koe. O tau heni ai, e pō. Tālu pa me osien e tau e tōlu. Pa mo e ma whanongo pe pa mo e hoa he tala noa e kaunanga. Whekau aki pa mo e hoko e taha. Ka tupeke o ki tala noa atu. Ke asi e taimi he taha. Koe me ani nai tō, ka me fofonga e kaunanga koe ni. Whakawheta I eiki. Ai mau taimi. Na ilo I pe ia he kaunanga. Koe hoko ai taha pe koe po'oli, pe koe aho. Koe houa pe ia. O ne tari ui ki e eiki. Tenai whakamooni ki ai. Ai ongo whai whekau. Kau maa. Ai toko lahi. E api ko ia ko konkoti. Nai hoko le rei pe taha. Pe moe tari iyo. Sandra Diane Anau Afimeimounga. O te kai ke usio I ki kaunanga I ngoa loa. Pea koe uhinga pe ne loa whamiri. Pea moe maheni. E kuhanga e Sandra he aho koe ni o tata naki mai. Ai lawe mai. Ai Afimeimounga. Ai Anau pea me he maka hoko malu. Ke tau I heni ai. I he loto whare koe. Koe wike ua koe pea. Tari ui e kaunanga ki eiki. Maari e atu e maunofo. Koe ne ilo pe e whanonga e hoa ki tonga. Pu I pe ia taria uri he aho kotoa pe. Kanai kai ke pūria he toko ua ki. Wha e koe ni, ka moi waifi koe ni. Ai otua lelei, otua whai totonu, otua anga tonu. I he tui a Sandra ki he eiki. Nei kei tui pe o au. Ke whaka osina o ene mo ui. Pena mo whanongo mai e ku whaka foa I mua he. He mea mai e whamiri Afimeimounga. Whamiri pa mo e maheni. Koe fo'i mari whaka osi mea Sandra na e whai ki he kui koe a taria uri. Ko tongo lahi. Pea koe osi pe koe ia pea ne. Kai pere toi mari I mautoro I. Ka koe whakamalo I hoa koe ni. O kune omi ai whakatātare rei. O kui kai pe mātoi me aia. E le rei he mo ui koe ni.
ka koe huafa pe ho tau eiki ko sisu kalaisi. Na aku whaka mo oni, I witness day and night e mo uia tau nanga koe. Na mau kamata pehe en touni. Mau hoko hake ai ki he ua poini nima ki miligram. I kai pike ne lava e ia. Alu hake ai ki he tolu. O si mea e aho ua alu hake ki he nima. Pako e whaka osi ai mo uia kau nanga koeni. Na ane au ki he ono. Poini nima. Whaka hoa whao. E ki ai ke si o ki kau nanga koeni o kune tala mai ka te au. O ku whaina tā ia. Koe mea pena aku whanongo he kau nanga koeni. Tomi, te alu au ki he wani. Na aku tā ki he ne whangawhae. Na aku tā ki ho nongo tā o ke te. Koe mea pea nai hau pia me he fofonga e whae koeni. Te alu au ki he wani. Ko whamalo lahi ki he tamai pa mo e whae. Ki he omi hakaunanga. O ku hoko koe tāpuaki. Pena ea o pe ki he sāpa te whaka osi hono. Tau ahia angi a whare mahaki. Ko eni e nere apa ko tui he kai ngalo ia he iufu. O e siasi o malava. O ua nā mautu e whoki ba me he eiki. Tau hi ai pe he eiki. O kui kai hato e mea ia. I he mamani ko e ni e to e sai ange. I he tauhi pa me po ui he eiki. Ko me ai ni nai tōga me fofonga. Ko i kaunanga. Ko ofa lahi atu anga ke pia mālohe whai whatongia ko toa pēa. Mo wha more more. O te mo fusio pe he mai. Ka mo whakakau i hafo i manatu merie. Ke osi peni pau mea ki lalo. Ka mo mea mai o manatu merie. Te tau manatu merie pe mo hive hiva. Me he taimini o ake hongo fulu pe e toki ai e whai lotu. Ko ia ko ofa lahi aka te ki mautoni. I he ofa whaka e otu apa ko whakatawange. Ai whiohi, we are celebrating. Ngāri whakakata i kurea, ka koe mea pēa nā ne tala mai ka au tomi, tae hiva. Ai e kakaike nau hiva. Koe mea pēa te u alu whai, koe ku hiva me pa moe whakawhita. Mo whamore ko ilo pe ku sii. Koe sii au he whanau, koe sii au he ngā whae. Ka kou tuu pe, ke whaka atu e leo e kaunanga koe ni. Let's celebrate her life. Let's celebrate ai hingoa ka me huawha e ki. Ke whaita koe kina ki mautoro he e ki. Tua whātu māloa. Family, we join us together.
Olea pehe su petai su Olea peha Paulo doi ai bon Olea ko uia baba su petai su Olea peha Eki pa te uia ki pa rea ko Ai panakan na mau ni ko ka dia Itu pa dia Ia ha ki ai e mak Oia ko motora i me ke Paya kilea Inusila ka premore Prene mai inusila Kau kamana tua Ai kau inga ko ile Kau kau ka dia Katonga Kau kau dia ai kau inga ko ile Kau mana tua ke dia ke Siwat Sio mai, sio ke, sio what, sio mai, sio ke. Aku kau nolai ai kau ni, aku kau nak ia ai kami tak boleh rumah, ai kiri kiri tu. Ai itu kopi, mata mai tak hati. Ini kan juga dapat yang lama dia yang mesti. Aku tui lagi dia hantar bayar buat apa itu Eulogy dari awal pakai tongkat. Kalau lo yang kita tongkat dari awal ini dari mana? Wah ini mabah yang ini. Aku ingat ya aku ni poli aku ingat Every time when family yang punya, mana tu yang kita no benda pakai dia. Yang kita tahu ni tak ada. Ayah kita tahu ni tak ada main rumah. Ayah no benda pakai dia. Ada pun dua main. Kau kadang waktu kau kimui, tidak baik. Salah baik. Dayong berubah hingga awal. Baik kering apa? Dia mau naik kain itu belum baik baik. Naik baik dia. Dalam apa dibuat, dalam apa dibuat, dalam apa dipanau, aku Oh, si kau ngai apa? Apa kia ia? Di bawah ni main di sini. Ini kita jauh. Kita tunggu yang main. Kita berapa hari? Tunggu. Buat. Kau kau fikir mengalia. Siwat, siomai, sioke. Kui dia, kui tu buat video dulu. Aku mana dia buat dia tu. Ni kau betul betul dia tu siapa sana kali. Kau mereka ini, tapi siapa ni? Wakaya ini dia. Makai mai dia pakai daurat dia bertain nongkrong itu dia siwat siomai kau ini wajib kurang dia karya bisa kata kau tipu pergi siomai dia lagi juga hari ngau punya di bawah itu. Oh iya, ini apa dicoba? Pakai bobot yang ini. Bebe bobot yang sudah dikoi ini dia. Dia mau faham dia mai siapa dia dikoi. Ini mau berapa dia? Dia apa pun. Kalau dah ia dia mau dia. Aku dah mau. Dia mau kopi.
kaya. Kaya kaya sa pagbago, dia mau itu kan. Ay tak po. Pon ko sa tao kay. Kaya tak dia pagbago. Kapsiyo. Nakaanga pe o dia sa buko. Saka pe dia. Dia boleh balang o tawa. Malot ko ko le ye ko to be everything le ko me ta ko le ta ya ko ya pa o se le ka teo ya lo ma le ya le pa le ko ya ko lo te hatta pa ko lo si mo mo le ke ti ya ko se ta le ke ko ko yo ko ma na tu mai le so pa ko ko le ko le ya ko tôi cũng tin là đi nó bán của tôi trong phần cả có sai như mò anh đi của bài tập gì bây giờ tôi bảo của tôi tập tu bây giờ tôi bài postati ta mà sai như mò lea rồi lên mò chơi tôi phải mi alo của tao à có ngót biết cô ý chắc cái rồi cô tôi mai cả là I think it's trong cả sáng sáng ngày đi được rồi trong cả sáng đi tàu cả hà nội tu cái em một chiều đó ở bà loan nhiều lo tu nhiều tháng ấy bắt đầu và phải bay lo tu cả giờ từ ám một có lo nhiều hà la có là chuyện là ai cái này có là tu mà ta có một dia dia matano kami teramanya kalau kamu dia kalian minta aku kalau tu kita kalian kita dia kehe maya kehe mas kalian kalau apa harta kai kalau semua bahasa tanah warna aku telepon dia tahu tadi dia kau udah
ina kuhamu chachona achana matangu tuwe mo liya ale kau ay hakka otta tebe ay to tikrai pa yes tare ka to ha ka ina me ke siro ya kai now folk man folk ko si alo o sai ko ta ka fe ye ma hin ka dia ka me pa ye ko yi o ka me ko mi ka dia ko ke papa o ko ai kai violia ko aleva o sai me so ka ka me na me na me na me ya tenés tarea con tarea que với tiền phép mấy học đi mà họ thì mấy để đâu không rất mấy để làm sao cô gì ô thì tiêu phòng thì đâu còn mà lo cái thì có lẽ ý thì biết có trò thì mà lo thì không đúng mà lo ý biết có trò thì mà lo có trò không có rất nhau kiểu thuốc màu kia thì lột tủ cái mà quá cô trong ta cũng cần thêm về nó bị alo thế màu bay có start thì ông kia alo phải chịu rồi khi ta mai không về lẽ cũng mà lo cái gì coi thì lẽ cũng cho thế cái gì ông kia mai ông kia thì mai không có quyền Rest in peace there, of Tengo una tarea si su feo andai ya wahai kau dah si maki feo itu ya batai tu na wahai si su ya mama yo te dia ya usia kalau ma feo mai wahai ai ngawen na fai si su ke mo wi a ona tarea si su a que llega no Rio si su galesia como hoy me ulunga moto aquí a minha fome vai vai que kau na nga pa ki ngawe pa o matata la noa e taimina ne au sia e mo hoy
Tanine igerea ai kaua ko ngā o ka kaina na umamata ke kaua ko ngā tāna nau ia siso. Katai ni gana hao ai matakatara noa mo rea e taimina e whetaurake ai a rea mo sisu ka ai si o ni toki au sia mo ni ai koloa ni fuake o ke tea. Taka huinga e ko whiawhia ai he po ni e kune ilo ai whetu totoni e au kia. Ufana e whana. Katai ni gana mamata mai aho e tāta iku ai ni mo iho tā reo tua o ui e au koe moho. O whawhika. Aha koe na matara noa i mo mawhio hi. E mahaka. Mo mawhio ho whani. E kou ilo ai whitu to tori i whanonga. Aha whawhie whie e te kouinga o mawhana o tu. Whaturoa te. E ilo e tō tenga na whai e te ia. O toki au sia. Maho inga e whetalaki o sisu. Hiri koe te mate o te ai kolo o te teu mai e o tua te auke. O maha whalahe ki whamiri o katoa pe e huafa sisu. Rea ko saute a kari koe o whiawhia pe au ia. Ia e taimi. E tau fōu pe hala ka tau. O hinga e ko whalahi ai i he whawhine whamiri. Pulo a kiste. Wheta laki o sisu. O maha o whalahe ke ni motol. Ngai whamiri ko no behe. Tuke lang ia be. Wafa sisu. Wafa. I love you, baby. I love you. Kawan Fiafin, kamai tanya uli, I show you how to love. Bukan terlalu berdaya, bereksi. Untuk saling terang. Kau tu ayah kau nak kau bukan bila kau bukan normal. Kansa na fofo wa bila na lani. Ya kau ti kamu apola sisi. Kai dia na ba tatau anawa melanga ko kansa. Kompea ko kapau te ke felana, kapau te kau. Ya ke hanu ka ke lau bila ta ontong mo ni fe au mo mama. Si tu pa daria uli ka pa.
no auto et mai la si ko ka le o ke mo wa ako na tanda tanda mai wa abuse ta o fa mai o kai ko hinga o fa ke abuse ko hinga te mo feo i dai ni kwala ti dai ni o fa Ihai nata ange ko bahay ko fola o ma o best manaka ba biya bahay balu ako nakita bahay balu men mo best laki pe wa o ako ni mapuli ni tama best ko ako pinang tol pe o yang alais ko ya ma ya ta pe ko ta ana ta to pe o mo di mama ni ko ni o alo foi fecar ko ni ka o no ke he Nampol ia kalaisi itala pamala ia. Kau kita mau uifa yang hala behe o ikaja pamala ia ya ko o ia pamala ia ya ko. Os na vez mana ko dia kamai dia. Ya dia buka. Tapi pamala ia he kakai ia kalaisi. Sebenarnya dia bahaya informasi ya. Ne o fai o wa bes. Como piloto o bahaba a home ficaia telefone heta de me a pilo e vídeo e fa mala ia pe que cai e aparece me o fala com a coisa o no que como monga a me bem na boa fai lá o mai lá o fala com a coisa mas me a que for vai que una persona que lo toma en la forma la cuerpo fue el mercado de esta de la presencia de la forma la begini untuk baik
before I give a speech of Leah's life, I just want to honor God. I want to honor God for His faithfulness and His mercy that has kept us. Before I say anything, I have a quote here from Billy Graham. This is one of Leah's favorite preachers. The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or other material things in one's life, but rather a legacy of character and faith. And I think Leah was the greatest example of this when she left a legacy of character and faith. I'm Leah's niece. Leah's mom and my grandpa Lokilahi are siblings. This is my sister and my dad. Leah, she stayed with us for quite some time in New Zealand. She stayed at our back house. That's when Oli was still visiting her. Whenever Oli came in the door, I'd tell her, yeah, your boyfriend's here. I reflect back when we were young. Leah really took care of us. And I think a lot of youth and a lot of kids can testify to the great care she had for children. She really loved children, and every time she stepped into a room, you could feel her warmth by her smile, like just looking at that picture and everywhere, like she's so welcoming and she's so warm. I remember one time she was in uni and she had I told these guys that she had a little recorder to record all her lectures, and I was so curious what this little recorder was, and every time I would go to her house she said, don't touch that. And I think she left the house one day and I went and I grabbed the recorder and I pressed the red button, and I loved singing, so I was singing all the colors of the rainbow on the recorder. And when I realized I could record my singing, I deleted all her lectures so that it could fit all my songs on it. She came like 2 days after and she said, has anyone seen my recorder? And I just looked away the other side. I didn't want to listen to what she was saying. And I think I felt so guilty after 2 days because she was looking for it. So I ran into her house, I put the recorder down, and I forgot to delete the singing. So she doesn't know that it was me. I think the next day she storms into the house. She opens my door. She said, did you touch this? And I said, no. And she said, don't lie to me. And she said, did you touch this? And I said, I would never do that. So she picks up the recorder and she plays it. And I'm singing, all the colors of the rainbow. Oh, good times. Good old times. I came to Sydney when Leah was first diagnosed with cancer. And man, what a joy to see what the Lord has done in her life. She played the Bible app like every day, and we would listen to it, and I was so inspired. And she always told me, you know, you have to put God first in everything that I do, and it's true, you know. I was so inspired by her journey, and I was so inspired by the things that she would tell me, you know, and I was so amazed at what God has done in her life. I really looked up to her. I came on Friday morning. Thursday, Nika called me and she showed me Leah.
she wasn't speaking at this time, and I said, Leah, I'm coming. And man, she had that smile on her face, and I just cried, and I said, I'm coming. On our way from the airport, I was hoping that, I could see that smile again, and we got to the hospital, and I really missed her voice. I really missed her story. I stayed up with her on Friday night and I sang her some songs. And I heard her crying, and I don't know if it was my singing or if she was ashamed. I'm sure it was my singing. She most definitely left a legacy of character and faith. Auntie Vila, I love you. And I miss you so much. Mostly, I give them all the glory and the honor to God for me this day. You are great, man. Spiritual. Hope of it for every day. Making out I in a high for I sit in God. I'm always down I become. But the people in all, I'm all very much. I'm not here to defend it or move here. Mo yai mo pe ni pong di he ya au he a nai o ha e lo mo ai si o mo fa te ka o ta si pe le ya e pe o e fa ha e ya a to fi le o ya ho ma i ya au pi to ka ni fa e mo me ta mai o to e ma o to fa me ta kai na la be mai go tau formato ato tau ostia bere no ofa pao tua na mo fai e tu ve ya ofa la ya fa tawa me ke tua e me hoku atu ane fa fonu di moto e la maria o tua na poto mo tiro loto oku la hoku atu ngau le le o fai o se se o fa tu ke vito che si fa la cosa tutto fatto
idea how much you blessed us. The way you love her. Through your actions, Lord. And I'm sorry to say, but you stuck with us there. So much. I know you guys miss your mom. I'm just a phone call away. And if not, just go outside and have a surprise. And I'll be looking at that. Sorry, Paul, I'm cutting it down. Like you're not the one thing that you do. Sandra, bago manda, you have telephone. If that, how about the FaceTime? She and I think we can talk for hours. That will big about it if I can buy labor from the airport. Yeah, thank you for everything that you have done. You have no idea how much you have blessed me as a sister. Until the glorious morning, when he comes to take his people. And I know there is outside somewhere. If you know him, he's got a heart condition. I understand. If I never again to see how. If we're lucky, and I hope that you guys will all understand. There's not a day that goes by that you don't do anything you want to happen. But I will bet that one day we will meet her. And thanks to Dora and my auntie Celia, we got the opportunity to finally get her photo and find out what she looked like. She's a very pretty girl, I must say. Very pretty, blue water, everything. And none of us, Baba gives it my one day. Opalahan daw yung mga Sandra. Hokat ko ang buhay. Mabuhay nila ang mga hindi ko nakikuro siya. Hindi na siya. Yung mga batong-tutong. Opat yung pagkakaya. Thank you for being a great husband. Yung mga yan, pinatulong na nakikisi. Tao ko. But I know how much you love us. That's all I'm saying. Thank you.
tapu tu te rosa kapa. Kata mo. Te hina koe. Sandra, logo ko pilea. Logo yo ko. Suerte pileo. Oe. Oe kina lahi au leki. Mogi mo te singa, kone maka o tu. Oe. Oe ki o ngātu kone te kā. No kone ki Australia. Ka koa mo ku siski au. O ku mani mua koe. O mani koe i iau. O Santula nei. Mama ko ma toi tonga. Mama ko te ki nga o ko wa te. Te unga mo ki ki ko anki ko nei ko tia. Asamang mai ki to. Hiki male masa tra mama. Ako pia lea koe sisi ia ia. Tau lahe pia lea koe ta. Nani mo fuuha au pia. Nani mo lau pa ko nā. We talk every day. For hours. I feel like Leah already know how much I love her. Leah. Porque mal pipitar, o fala reto agora. Forgot what the então, we prepare for me the time. Porque quem foi lá o corpo aqui, eu vou comer com boca. Como na café. I'm sorry about. Oh, maybe so. But I just wanted to let her know that I love her so much. And then thank you for teaching me. I don't know how it feels to actually study as you be honest. Then we don't think like how she feels, and I keep telling her, oh, I don't know how it feels, but hopefully, yeah, if it after what way, yo, Tamaki is just so I see someone I haven't feel like I really there. Que ama foi viva we get English. However, I do maalo I mataika o ako hiva. Ai mo sauni e mo hiva pa. Lere ma hiva.
Tamai tuku mai ka foi nota lahi. Foi nota lahi ke o hiwa ia ko mai ko ia. O tange ai fua da mai dai kai. Ko mai ka te o hiwa ia o ia. Nani o bu mahi va be. Da ha be foi nota ta ta o be. Foi be na ta la tu. Ka ko le sa ia pu ke hiwa. Mo ke ma ke o ta na dia mo ko ma o ka tia i ke ka ni ma. Tengo sama dan danon ya kamu malin tak tahu pikiran apa tahu ya saya ya Wha whanau kua weni whatatas leo pe mauno koe pai koe kai te os ko pamu te kama mai Lesma say one last thing I know I can't sing but I just want to sing this part Lea one last time Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to view. After you in there, 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. Alhamdulillah. I've been dreaming of a city far beyond the sky, where the suffering's over. Get my wings and fly. When Jesus says it's over, oh, what joy there will be. Where it's no more dreaming, I'll be home at last. I've been dreaming of the city Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of the city Jerusalem, my home right up in the sky. Oh, sometimes I lose direction. Satan clouds my mind, but Jesus stands to remind me that I'm passing through. Instead of losing heaven, I must look to the day where it's no more dreaming. I'll be home at last. I've been dreaming of the city Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of the city Jerusalem, my home right up in the sky. I've been dreaming of the city Jerusalem, Jerusalem,
Jerusalem, I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home, my in the sky. All my troubles will be over. There's just a little while to go. I shall see Him face to face. Hold my up in the sky. All my troubles will be over. Just a little while to go. I shall see Him face to face. Hold me up in the sky. All my troubles will be just a little while to go. I shall see Him face to face. Hold right up in the sky, dreaming of a city far beyond the sky, where the suffering's over. I'll be home at last. Jehovah o lau malie moia ko toa pe o kia te au pa fetai dia Jehovah o lau malie pe au na ngalo e me mea ofa fui pe o gore pe ke fa mal mal wa te afio ai tolu ta hai o tuai na tau tolo tonga pa ta pa foke ni ke fa nau a hoe pa ta pa te ni ke o pa te kau o e siasi a stopa polo a la sa ne slaki pe pe foki ki basta tu yo le fita kabia ko ke siasi an stopa polo ta mo mo ko ki fanga mali ko ni te mo pehe ko hai ki mo tu atu ko ni o fai ki fanga ho ha ko ni ko e tu mo pe ko asi be he ni ko e ta ai ki ko alea o ana bunga ta sila mai be be no sila ko fai ko ana ko lahia ie tangata ki ta mai ta fai ta ko ngoi ni ana ko na ai ko fa ho o ni o na ba pa la he ofita ki pa ho ka be ko le mai aki to ani ko ni ke fai be mo aki fa la ta fa ni pe ko ma la mai ba be uia maka ho ko valu me fu o va ko fai ni ala va pe goia pe ala pe ai ki fola pe ma o va o e fias ko ni ko tu ko e kaunga mama hi pe ya mo re ko ni ai to ta ko ni ka wa ta mai ai fias ko ni ka ko le pe mo ke ai pe tau ki ba o tu ko hi bi ko ni ko yo pe mo ma pe hi ko ni ho mo hi ni hi ko ni ma fa ni ma 5 4 5 ni ka be si na Kristiane oa e wato si. Me o ho mo oa e fu mama hin. Tau hi holo to lahi. Tuku o i fia. E sātai pe a sātai. Te eki i waira. Kristiane oa. God.
ilangi. Ata pale tua, e ta kalala ai. Ka e tau ke ta hani, e whakatua kong. E i kai toha mani, ta i tene a fio.
fai kau, o fai kau, ka te he fo ke siasi. Mau lo tu be o tua, ha ki folofola, o ko be ko vahe, ke tokoni ke mau fononga ko ni me taimi ki ka ni ti. Ka lea ho ka nanga, ka mo folofola, ya ka lai se ko au, ka ko mau fo mo. Amen. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anointed my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Hallelujah. Au whawhetai ki koe. Sio ke ki sami ko ki nai. Mana koe alea ki sami koe ni. Ngā pate tau sio, koe foi vesi ula ki one pehe mai. Ko hoku tau hi a Sihova. He I kai te masiva. The Lord is my shepherd. Koe tohia ni he tohia te vita ki sami koe ni. E na e ilo e te vita. Ko ia koe ha. Koe tau hi sit. Pena e hoko koe e ne mo ui he ne tau hi koe whakasipi. Na e pehe e te vita. Na ke to ia ha tahaya e toe lakange i he tau hi koe otua. The Lord is my shepherd. Ko hoku tau hi a Sihova. Ko hoku tau hi ko a Sihova. Pea lama leo ke whakakau tau. He kai ke tau masiva tau tona me. Ko hana ye mea o tau masiva he ka yahoni. Mo ira ka ina. Ko mea tau masiva i. Ko kai ke tonu ho tau maa pea mo o tua. O awe a mea o tua ki he o tua he koe ne mea ia. Ta mahe toia maraka ai mahe tolu. O po kai haa ni te au. Ko haa mea tau kai haa ni o tua. Ko ia koe ha. Ko e tau mea o wha mo e tau wahe o furu. Mo awe ho mo mea o wha. He ko mo ofa ko ke o tua. E fo ia he fo ane. Ka pa le te tau fuaki. Ko e fuaki le rei. Ko e tau ira e tau oku ia i e tau fuaki o
mai he foi vesi. Ko ko tau hi asio la tau ai pe ha ha mea I he mama ko ni. He ka ke mo masiva mo tolu. Ko I ka fie mau pe ha ke ton ho mo wa pe mo o tua. Ke ko au ko ha ko tau si. Pe ko tau si pi o ku nei lo e le fa si pi. Apa te tau sio ki he va he ko ni a sa me va he wa tolu. Tau pe he ko ulaki ko nga pe he rak foi vesi. Ta ha wa ke tolu. Ta Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Koi mahau ina ka te vita ke ne tala. Koi tau hisipi, ko pau ke fai ene ngawe. Koi tau. Pea koi whakasipi, o piai whoke unga ngai o whakasipi. Koi whakasipi, ka pau he kai ki ai ha tau hia o whakasipi, te nau he e pe ki nau tolu ia. He ka whakasipi, ko pau pe te iaha taha ke mui mui, he ka pau e pe he hea tu e pe ki sipi ia, arai pe o tō ke whaingata. He pake ne ilo o ia a whetū kou au ki ai. Tā mai he tohi ko ai sa ia wahe lima tolu. O pau ha nge pe ha whakasipi he. Ko hono hinga he koi urunga hoi sipi, ka pau he kai ke whoki mai ki he tauhi. Koi tauhi koi ha, ko sisu kraisi he whakawa fōu, koi otua he whakawa motua. Tau hia si hawa hei kai te masiwa. Pa ne o e ku fōu he ngahi hala ke ke. He kai ke tō au ka whaingata. He kou ilo whakapapau. Ko tau hia si hawa. Ko e tau hi sipi he na ilo e te rina. Ko e whakasipi ke tau hi. Pea o ku ilo le hai whakasipi ia. Ai ha. Ai le o e tau hi. O ko e pe ko e whakasipi ia ha me precious. Tau ilo i pe. Kau kai whekau. O ko e tau hi po ke whakasipi. Pau koe whakasipi e nihi, o ku te ilo pe kita ia, o ku hau pe se mau ke hau ke lotu, ke tanu maki e moi whakalau mai e. Koe whakasipi e nihi, ke heka pe o sio sio. Tō kanga whakasipi na ke tō. He po ilo whakasipi, o kai ke sai e nau sio. Pea ka pau he kai ke sai e nau sio, ko o sio holo, ka ke tō ka paingata, ko kai ke sio me ka karaisi. Hallelujah. Ko hoku tau hia soa, kai te masiva. Pea whakamanatu e te vita, ki he kainga kotoa pe, pea tau ila tau toko e sāme ko ni. Tau pe he ko sāme ko ni, oku ilo I he taha kotoa pe, te lotu pe ta e lotu, tau oki he putu koe mangangai ai pe ko sāme watolu, ko no hinga ko sāme watolu, he ko whaivesi ko no wha, o pe he mai. I o neongo e ku eve ewa I he te rea, oku malu malu ake a mate. He kai te marawa he. Tau pehe, ko te rita ai kono tauhi, a si hoa ko hinga koe tauhi me reia. Pea pehe rewa koe taimi koe whakasipi. Mana tō I he taimi koe Middle East, koe taimi koe velai. O whea maa whaki he tausipi ia, ke ame whakasipi ke haa whetu o moko moko. Pea koe whetu o moko moko, ko pau ke hi whaki lalo. Ke tere a, ko hinga o pea mai o tafe maari e. Mana tō e whakasipi, rau ni whia na tō hi whaki lalo. Ko mea whe mau whakapapau ke te mo'ui, ke ua tō I whia. He tau ia tau mo'ui a rea, I whia ia mo'ui. He nai eva I he te rea, oku malu ai ka mate, he nai pehe te rita. Ko e whei tō e, oku ha, tafe maali e mai. Pea oku ha, o kono musi e pea, oku whakafofa, ko e whakasipi ko mea ku awi ai ki mō tōki ai, ko I ngake ha, oku iai e lelei, a manaki lelei o ta whaketaha. There is better life on the other side, greener on the other side. The sheep are hesitant, too deep. He complain a lot. Oku tau lau nga pe hange koe ha isteri. Koe mea mau pe mea katoe hori. Koe mea tau tō ai ke whainga tā koe hori. Hori nga mea maria e mamani koe. Koe whangasipi koe ni lai tau he te rita. Fōu e hala koe, fi e mau e whakasipi, ke mo o mā lolo, mo mau ai vai, mo moko ai. Tau ilo I rewa, koe taimi ko kou tau fōu ai, I he te lea o ku malu ake ai mate. Tau sio koe ni ke he, tau whakapa ki a rea. Ko au e le mo ui ko o si fōu I he te rea. Pea o ku ne ilo e ia, koe ta whaaki e taha. It's better on the other side. It's better on the other side. This side here. Koe mo ui koe ni ko pau e ke tau fōu tau tau mia I he telea whami. Pea koe telea koe ia, o pia he no whaingata.
O kia ia maha, o kia ia more ai mo ui. Taimi ko e te tau toki, more ha mo ui e fitu mo fulu ha mo fulu. Koi mo ui e taimi ni ku more pe ia, ke i ke tau. E tau si ore wa ki ai. Tane nei ke piki mau are ai ai he poi same ko ni. Ko o si ia ia ke tere a, o si ia ia ke whakapouri, o mo iwe taimi ko ko fiofi ai ke mate tangata, o ku piriwe fotunga, piriwe nau manawa. Taimi pe tau iwa tau toro mau iloi, koe ki whatongia koe nesi au, o mau iwa tau madure taimi koe e mate ai a taha. Ai anga koe whakafotunga e tō taha koe a. Koe te le ai a koe, o ko lau ki ai he tohia sabe. Ko hono inga e ia e taimi a te tau. Wao tau tau ke whakapouri. Pakai ke ngata i koe tau whanonga koe ia. Koe karistiane. O kunau ilo di nau toro o kia amanak lele. Koe amanak lele ia nai maa koe rea. Nai behe rea koe mea koe whaitoa nai mea koe nia whai mahaki. Ko wau ia ka taimi. Kua osi mau e moui. Kono inga pe koe ha. Koe amanak lele koe. Ini ausia. He koe tauhi lele koe tauhi sipi. O kune hanga ha whakatonu tonu e whakasipi. Taimi ni iho whenga te tausipi ke whakatonu tonu kai he noa te whakasipi ia. Ko hono uhinga, ko i kai ke whakafoke mo ui kakaraisi. Ka pahe kai ke whakafoke tau mo ui kakaraisi, ko e tau he ai te ki tau tonu. Ia tau ilo rewa, nai fōui e ne tere a. Pea kai ke ngatai o siao ke a taimi, ko ne mea ko ne puke ki ai. Ko tauhi sipi ko e otu hape. Tau peha ki tau tōrea, ko sāme nga ni kau ila i tau tō. O ku tau ila tau tōre sāme ko ni, ko sāme ila he tō taha ko tō ape. Ka kai ke ngatai, o ku tau ila tau tōre sāme, kau tau ilo inai ai tau hisipi. Ko tau hisipi ta, shepherd is God himself. Pea ko tau nofo ko tau moui, ko vesi ko ki mui whakausi. Deo te leva te rea maru ake a mate. Even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ko si o toko ni hanga whakawhie maria iau. Ko tau hisipi, o piano toko pa koe ki nei whaaio na tawhaki. Kono inga koe ha, ko inga ke whakatonu whakasipi. Mana tui koe mea pene taha e tau hisipi, koe whakatonu pa koe whaki roti kau ku tuu i e te nau toru. Ai pe honau hai he kautaui. E sia whakasipi ki ai, pea pea whainga nonga. He kunau i lo i koe tau ia, tene maru i ki nau tōru, whainga pea pea. Koe mea ia koe nei whai e te vita. Neke kaha mea ia na e nofo a te vita ne pane toi, whakaweiwei ua e ne i lo i, kono tau hibe asio. The Lord is my shepherd. Pea kai te ngatai, neo e ne ewe te rea mamara te mate, kai te manawa he ki a koe, e koe, thy rod and thy staff, they comfort me. But then, karamare homo whai veski mui, even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Pehe te vita, koe taha te vita nai, hanga he kakai tea ne tina e pehe atataroa. E na io e te vita, neo moho no ngahi whiri, ka whalara ka kato veke o tua koe he koe hoka ka taui. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. He rewa te vita, koe amanaki lelei. O kai ke ngata peka o tua nai hoko ke whakatontone mowi, nai hoko rewa o tua ia koe ha, nai hoko ke hanga provide ke mea ko tua peka te vita. Kaka ne provide koe, ko ne hanga ko o ave ka te vita mea ko tua peka whakamanat mea te vita te tau ko. Surely goodness and mercy shall follow me. Koe mercy ai o tua e, muy pena no hana, ke tānaka pia tai. Ange koe tau rea. You know, when we come into death, we will say goodbye. You know, family, it's not goodbye. It's good night. Why do we say good night? Because it's going to be resurrected morning when those who are in Christ will rise again. Akinau toru koe o kumohe ko kinau toge toi tu. Pakatai ni koe hawa a karaisi haere mai a karaisi pe o mobilo o katota ko tote no pehe. But mate pe ata rest in peace. Family, o pe ka mea ko rest in peace akakai ho ina tare karaisi. Let me say it again. You know, for those of you who don't have Christ in your life, don't say, I will die and I'll
There's nowhere. You know those who are resting in peace? Those who have Christ in their life. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Are you ready? You know, we cry because we're going to miss here from this life. But there's a better life. The better life is Jesus is going to come back to take those who have been washed by the blood of the Lamb. Hallelujah. Amana kilele ya optau no ko mo ko ya ko hinga op fie ma ya ke tau ke fie ma ke tau ke tau fie ma ke ta ya ka isi ke tau mo ko ke ta ri ka ka isi ka tau mo ri riu e ka isi ko mo ko ma te o ki ka nata anaya you know optau say good night to Leah. Now Leah, good night. We're not saying goodbye to you because this life is going to go. No, but there is a better life on the other side. Green on the other side. No family. For those of you who are here, we missed our loved one. But then think about Jesus. Think about his life. There's a lot of things happening to us. But then right now, you probably ask me, what can we do? Aku simple. Or you need to open a heart to Jesus. Hawai tolu wes wano ako awen o tuki madapa. O fiwi he tuki. Kata no fopeta to he to se mo ikina he ya mama ndoi. Ko pau ke ya wa kata ini ko ani experience he my mahagi. There are people who just drop dead, just like that. My heart goes to these people. Have you had Christ in your life? There are times in my life that I have to move and pray for these people. You still have time to repent. And then Jesus come into my life. Be my Lord and be my Savior. Is it hard? Is it hard? O whangataan ai ke tau hanga whakawhea ka ais ke tau boi. Ka pepe kau, tēnā malanga pe. Hao pe malanga he, awe ka whaki koe. Ia taimi ia, o ile taimi ko noa. Taimi ko noa na tahe o tuaha, langa fufu. Anga kwa ake. Ka ko taimi ko na osi ai, tahe o tua. Whahuka toho family mo whakamani. Ka taimi ko na samata ko uha. Na ulere ke mo unga. Ko ha, anga ke pe tahi o. Na malanga pe anoa over and over and over and over. Io ia taimi e ta pone mata paia. Ko e to muia he kai pe ke lava family. Ko e to mui he kai ke lava. We need Jesus. We need Jesus in our life. Because when it's time like that, then go hear me and I'll keep I will go outside. E ai nai ha hui he matapa. E ka yai? E te yai? E tau yai? O tui ko whakaloloma mo I ko ni. E tau he, e tau mo I he ngai Maria no ko ni. Whakafoki mewa mo I. Whakafoki mewa ko te nofo pe ko te. Ko te kore he ki e mai a nofo te mo I. Ko lahe ngahi me ai he te mo I ngai hewe. Te mo I te huki tu ai bebe. Ate hau ka whia ka raisi. Hae mai te mo I. Waki ko hini ko ni te tau kiwa ko ausai. Ko waki a koe oe. Te kia ko So say good night to Leah. Leah, we'll definitely see you in the morning. Karia Uli, we'll see you in the morning. You love your dear wife. We will see again and all of our families, kids. We have no doubt. But time you go we for more we. Time go ma wa tin. But time you go ko ma te ilo plus e ko ni pe. Havia go la was to crossing. For us go la. Na hanu na si su he sa me wa le sta ko he best lo aki. E ho o tu a ko ha me ke ya ke ya. Ko tu pe te tau ha fe wi. Ko ha na ye me ko ke to ai wifi. Te fe ma fa e ko to go. Wai, ko no. Te tau ta foki ha ke tau ha o tu wa ke o tu a. Na e pa pe ke fo ia he ma. E fa ya ta ko. Ko no ina ko. Kiri ko ka ai ko lo si ko ha me ma wai. Ko ma ka lau. Ke te teu ko te teu ai. Te teu ke ma ko ta ka lau. Te ko ka lau ni ko lo vai ko ni ko lo vai lo. E la he mai fa ta ngai he ma ta ya la. E ai ngai to fa ya te fo wai. Ko pa pe ke fo to ta to te. Ka ko amana mi le. Jesus is coming back. And he's coming soon. Better be ready for the day when Jesus comes.
Ka hiwa he vesi he himi koe ni. Ni mangau pa mua furu, ni mawanua. E ai hahu ia matapa. Teke iai, pe te iai. Whai o au he maalolo anga. Teke iai, pe te iai. Whai o taka he kolo tapu. Kui mahapu o tupu ai tau. Nofo, whawhi au he hau. Teke iai, pe te iai. Ei hahu i he matapa.
Tau lotu pe o tala ke o tua tau loto ke te ke tau loto te o tau la mari pe a pe ke te para ke ka o no nga ko indi e to hanga o tua ka ton mai tau mo ui e hoko pe o tua o tau visipi o tau le e ha ilangi ha futa ka te ke yai pe te yai pai ki vai ola na o fafanga te ke yai pe te yai o ia mo nu te na to fanga tau hi la mi ko ta ina holo ko to ho na loi mata te ke yai pe te yai ai
Whakawhetai koe taki whakalau maari, ko pai hongo pai whekau. Tui one pa pe whoka I lai sāni. Mo ui e lau maari e o whaka mo ui. Pea whakawhetai o tua, koe ngāwe lahi ko pai, koe whaka mo ui ai lau maari e. Pea neongo ko hoko e whaingataa koe ni, kai whakawhetai. Ange koe lau asi o pe te mautari ko ai lele I kai ke mautari e whaingataa. Mahanga te koe o tua, pea manaki whai heka ai ki kolau koe ni. Mei taimi ki I tāni, mau tui tai mei veua, ka iaha aho koe mau ofa koe ni, e iai aho te mau toi sio ai, ki he toko ua, ka koe ofe fine, koe waifu, mau hangatia te koe o tua, whakaloto la hiki ki mau tolu, koe mo ui, koe taria ka laisi ke, mo ui. Ko ia pe ai hala, ko ia pe ai mo ni, ko ia pe ai mo ui, o ka ke to iaha hala e nonga, ka koe maua ka laisi ke mo ui. Mau lotu kia te koe o tua, e whai tāpe kina si, tai au ri, pa me he whoki ke si, whanau koe ni. Kai ka mea whai ko fua eni. O tua, mau lotu, ki he ki, tamai o eki koe ni, pa me he ke tau he ki whanau koe ni. Hange ko lau e koe same, mo tau I ke sio, kai mama si. O hanga hika ki whamiri koe ni, ki a whiona a tua. Ki ngā mua tau I angi ki whamiri koe ni. Oi lo tua, nyong e taimi ko hoko mai whainata. Masio ki pe. Whamana tu mai sa me te au ataha. Te mau hang ki pe, ke mau ia mau toko ni. Tuku mua tua ki whamiri ko ni, ke hala pe ke a whioni. Ala ki he tau yo I seri, te uka ke ture pe moheri. Whawheta. Tua ka mau lo tuia. Tāpe kina. Ai pahu ka pe ke homo whamiri. Pai tāpe kina I siasi. Pai tāpe kina kai ngā ofa kotoa pe mau kau whataha I he whiakoe ni. Mau lo tupe o tua. Te teu e mau mo ui. O maua le aia ki he api. Whakawhea ngai ki he hau. Hallelujah. Mau ira o tua e iai aho te ke haere mai. Rama e kai whipai te mau lava me ke mau lea. We will shout out. Our knees will bow down. Our tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ia aho tua, koe mau lo tu ke kaina kotoa I helo ka whare koe ni. Mau lote o tua ke ala ma kehe mai ke nau mo'i. Touch their lives in a different way so that they know that there is God. God is real and God is alive. I pray for all the young people who are here tonight. They can see death can come in any time, any age. And I pray, dear God, it's up to you. This is not our life. You have given us life to look after for you. But if we have to do something, we do something good for you. Dear God, we're so busy at this life. Busyness is our excuses. Busyness is getting us nowhere. And I pray, dear God, help us to have time with you. Time alone with you in prayer. Time alone in your word. Because your word alone can strengthen us. I pray, dear God, for all the tongue who are here. Bless them, dear God, and help them to know that there is God. Prepare. We need to prepare. We prepare our life because when you come, there is love. You're going to take those who are ready and sad for those who won't make the decision. Either be heaven or hell because hell is real. We don't want anybody to go to hell. We need everybody to go to heaven. We can only imagine the house that we're going to walk on cold. Dear God, that is eternity. Eternity life. You have promised my house is a mansion. It will fit everybody. I pray that help us to have a glimpse of heaven because heaven is real too. I pray that God bless us all, bless all the ministers who are sharing the word, and bless those who are still sitting on a fence and no decision made. I pray that help those sheep. They are coming in and out, in and out. Help them to make a decision for you because you will come back to take us home. Dear God, whawhetaia tua, ai koe nawe, taimi ke whakahitenga wholawai, mau tuku peo te kaki ke a whiona. Whakawhainga maria i mea hanu katoa baby. Tua, pea tuku ke hanga o mai, halo to lelei ka te kmatol, koe taha i ha whiwhine loto lelei. Lea is a woman of a word, a woman of faith in the almighty power of God. The only person who come to the end of their life. Let us just do that. Can we do that? I pray that help us to have that strength. Dear God, we missed here, but there's hope.
one day we will see her again. Whakawhetaio tua pa fia, e whakawhokelangangi, whakawhokelelei, whakawhokelei a ke langa ia pea Fiona. Kore tātua nai mene, whakapeo sisu kai, ko alo kako ma whakapohui. Amen. Tai e, tai tāua kena i moto.
Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know, Jesus, Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know. Kore ke eu ko whanga ngai whatapu tō Deus whai me whare ta pono. Ka tāmo ka te au ke eu whaharea whamālo. So manat mere ke te kia. Ka hoku mari e whae e ki whanau. Whai kawa mea whainga fua tuku he. Ke rea manat mere e hoku mari. Ka ho manatui e rea ne tala mai. Put God first and be strong for the kids. And that's what I'm going to do. Ho manatu melie e aho na mari ai o bidea. Lau ki tō tāwan whai mari. Ko ki whai konga ai, na kiki wa manaki au te mā go through ai. Ki whai konga, ki ke tauhi a rea, ki masiva, tu maarie, mahamahaki, moine rei pe toki pete pe i he matu. E kamata ak mari mo bidea, we start reading humble. Na manofo pe he toa ani a rea, i Karachi mui. Kain koni nga tiki ngā aue. Ne whainga maria i a rea, te kataingoa na ke iako hi iuni, te miti toro. Kahine koni mo ilope, kahine koni talabou. Kakatwau, ko whapapau na mawhai, e manofo he masiva tu maari. O whamalo hi atua, Kātaki a videa ne whai, ne ongo kaingoa tō ngana ke kisai. Ka konga mai ki muini, ko li liu e puru ko ia. Ka whako o si, mawarea e kansa ata. Nere mahamahaki ko ni, pau tau he videa. Tau he pehen, wak ki nasa videa. Ofa mo o ni. Ako whamalo ke o tua, i he strength, i he peace, leo mo e whaingataa, ofa lahe ni te tumani. Tau mo fulmanima, e tumani mo i lea. Hanga e o tua tapo aki atu maua, i whanau, tō tolu. Ai ai ha lea te manatuia ke tō taha ni. E ki whai lea wha. E toko taha a pasia o tua. Ka toa nganga ko toa a lea mo ilo. E ne kai mo e ofa. Mea ko tohu whamao ko opo pe ki whai lea ko ni. Ko nganga ne ofa he o tua. O ilo pe mau ki siasi. Ene ofa o tua. Koe maapi, o hune, o mai e tohe maatiu wahe uoua, eston fitu ke ton hiva, o hoko ea koe makatuuma, me moto e matu whahi. O pehe ki vesto ni, ke ofa ke o tua,
Aki o kotoa holoto, lau marie, mo atamai. Pake ofa ke o kaunga api, ange ko ofa ke te koe. Lea, men, she's a fighter. Lak siasi, kaya taha kotoa ni siasi te na hatala, toonga ta ahini ko ni. O hune 500% ai mea kotoa pe. Petene kilina, petene fai ha mea kai ke siasi, petene fotutu ha spoti, petene ako e folofola, o hune fai ake ane oskia velinga. No, pike ne fai ana ke fai fekau to ke siasi. O ne fai kotoa ke fa hoi fua ke o toa. Pene ofa ke kau maapi, ilo ke ia he toko taha kotoa kau ke maapi. Ka inga, whakamaheni. Ko mea kotoa maapi, o mune whoaki kaka. Te waru ke ngā we, te whatuatua mai o ki kei toe mea kai api, te whau, te o stufa kotoa e. Te tok tala mai ke, ko mune tolo ena ki te alotokai, kus ave e. Tonga tō taha ni, ka iaha taha e hau ki api, o mune whemau, hase nit, Pangani hau kana tala noa na kike ngā ua. Tene sene se niti. Neongo e ma hala he paa ngā ua seni pe eina. O hanga virea a koe meka te au ai ofa ke kaunga api. Sometimes ko avoite ma algo rea e molo ma whaaro e wheitu e kau homeless. Ke ko wina rea. Ka kore maa taha tene ave kotoa pe e. Ko wako e mo ui. Ka mea wani ma whaki. Ofa he otua. O ku hanga e rea. Paha mai ahon. Ko tau mo ui fua no mo. Ko eke ka ki tau wa. Ko hae ta mea o whae ki tatai. Ko rea. Kone osi ngāpi. Oi ai ka aina. Ia ngai telefoni. Na ke tau toloi, ke ki ki tā, wakai tau tā moia. Tui kuare sti o lai. Ngai ngahi relationship fi mau ke lele. Whai ia ho ke mo ui. Ka ko mea mau inga taha. Ka pau ho mo ui ke fi mau. Ke ke tari si isu. Tomorrow is not promised to anyone. Tari si sumo mo ui, ake mau e nonga mo fie maari. Oho wate e whamalo, e whahu, ulu motua, o whai whekau, e keke lau whahingoa, ai uhingoa na a toa ni i. Siasi e unstoppable o wharea, whamalo taki mo tolu, family, tamai mo whae a hidea, no family, tamai mo whae a Afimeimounga, o atu e whamalo individual, mo tuko mo taimi, toko ni whapaanga, o mo ngai loku ko toa pe, ofa ke hanga e whatuata a hikina ki mo toa. Introduce mai ke i mai klalahite na si whai ki whoihiva, whoihiva hoihi, o sa ia be there, and I hope you guys enjoy o apa a keson o mai o whalahite. Reva malang. Hi everybody, the song that we are going to be singing today is called 2 or 3 and is taken from Matthew chapter 18 verse 20. For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am with them. I hope you guys enjoy it.
all God's children sending up their pleas. If it's a multitude or only just a few, there's no end to possibilities. Where two or three are gathered in
where you're standing in the valley of decision, and the adversary says give in. Just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. There was a lot of things. And when people say someone has many good qualities, I think Sandra was one of those. One of the things that stood out to me Sandra is that she was a positive person. She complimented you on your good qualities. And she encouraged you to move forward and to keep on. We all know the story of her battle with cancer. The battle that she won is the battle of life. Because this isn't the end of the story. There is a life beyond death. And we as Christians, we believe that there is life. And Sandra has won the battle. She knows where she's going. So, dear friend, from the young mothers, Young School Church, this song is for you. And this is the last time I will sing. Lay down, my dear sister, lay down and take your rest. I want to lay I love you.
With my head down low, in the darkness, as black as the sea. My heart was afraid, and I cried, oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know, take my hand, let me stand when no one stands alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know, take my hand, let me stand when no one stands alone. Like the king I live in a palace so tall, with great riches to call my own. I don't know a thing in this whole wide world that's worse than being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know, take my hand, let me stand when no one stands alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave.
My name is Mispa, and I'm one of Sandra's sisters, always known as Ringatao. And I'd like to share a few words. Life is short, but the saying doesn't come true until it's someone that you love. You were selfless, you were kind, and everyone who knew you as a God-fearing woman. You had a contagious smile, a smile that would light up any room that you entered and made everyone who had a bad day forget they even had it. You fought a good fight over the years, even though half of that strength may have been your stubbornness. But like the saying goes, the apple doesn't fall far from the tree. Hey, Dad. It's been a privilege for each and every one of us here who have the opportunity to call you auntie, niece, friend, colleague, and I'm honored that I have the opportunity to call you my sister. Thank you for being a great teacher, mentor, and philosopher. Your strength through your journey has been nothing short of admirable. We've seen you at your best and at your worst, and we've learned to love them both. Thank you for teaching us how to face challenges with bravery, while also finding the beauty in everything, even through difficult situations. We see it and we see you. Your strength radiated outward, and you reminded us daily of how to appreciate the present moment. Your life was short-lived, and we can't help but to think what could have been. But one thing I know is that the world was blessed to have you in it. I don't want to be reminded of your absence, but I can't help but to think of you constantly. Life has taught us so many things. But what life never taught us was how to live without you. They say time heals, and you never stop grieving. You just learn how to manage it better. And with all my heart, I really hope this is true. To our brother Eulogy, thank you for caring and loving our sister unconditionally. Now I pray that God continues to guide you and give you strength to be strong for the kids, and continuous strength in the Lord so that you may fulfill your purpose and continue your legacy. We promised Sandra that we would look after you all when she's gone. So we promise to be there whenever you and the kids need us. Ofa tatalia uli, Maiva, Tongo, and Sitani. To my sister Sandra, we love you and we miss you. And I pray that our Heavenly Father one day will give us the opportunity to see you on that glorious morning of Father. Because He lives, I can face Whawheta wa taha katoa pere ke mōmea ki o runga, i tau hake whawheta i pe mo whaparo ki o Ma'uroa e whanonga kō koe, whawa o tau o tō, ke i sā kai pēr sā kai, te kiwa ia. Because I know, yes I know, because I know, He knows how to life is worth, and life is worth the living just because He lives.
take your place. Yes. Hallelujah, Lord. As we come to the end, God, Glory to your name, of our great celebration. Hallelujah. Yes, Lord. Come and have your way. Yes. Hallelujah. We open our hearts to Hallelujah. speak, Lord, Yes. for a full amount of Maututeringa, Mukaumo, Fiona, Raisi Shuko, Maupiki, Maui. Amen. Todo para sua maroke aqui. O que muito claro. Como tu coi ficar que muito famalo, eu tu anang. Ele vai foi no Maria, não foi aí família falar assim. O povo que fez algo com ele. O corpo que o fala na frente do tope, na turma do tope, na frente da pua, tal como que mata anga. O fez algo o povo com ele. Mas pegou a tal taina. O que lava que vai varrer, aí ficou o povo com ele. Até falar mal que foi ficou. Kapoki aqui moia foi na Maria foi assim então o povo foi algo ali o hispaniti pelo fanal o falar aí porque dói lá a família pelo siasi é pouco aí sabe como fulu mal não vê se como fulu mal o que vê se dá Psalm 16, verse 15. Just one verse. I believe is more than enough to keep us going until the morning. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Oku mahuinga. Ihe ao o tua, pego ao o Jehovah. Ai pekia a ene kauma oni oni. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O mahuinga i ao o Jehovah. Ai pekia o ene kakai ma oni oni. O biari liwe taha ne to kare ma to ki ma ange. The Lord cares deeply. For the death of his loved ones. Okune tokana mamahi. Ihepekia. Eine fana ofina. Koe ki ka venga ke fa ausia ke fa família po koe. Koe ki ka venga mama mo fai o fua. Te kai ke fa kau tu taha ke fa kau ni tari auri. Koe ne to kopo mai be he ako. O be ki ka venga. I can't wait for your return. O ki kai te whātatari ke whoki mai kia. Ko ki whakaukau ni ko whaape hoko ka tā pua ki hange ko tau whanongoa i he whiuhi anga po koini. Ai whakaofa o mo ui ai pe kia. I never met the deceased before. I heard of her through Pastor Williami from walking. I heard from her through my friend, Pastor Diane. A couple weeks ago, we can walk over here. I messaged him and I said to him, hey, I've heard about the sister in your church. When you're free, I want to go and visit her. And I left. And I went to Melbourne. While I was in Melbourne, I received a message
She's gone. Whanongo i ngai kala mo ui, kala loto, i ngai sweet memories ko tope o whila vei e mai kaunanga koe. Hawai ke ku whakakau, a ki vesko. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ko whaurea ka precious, whakatonga, mahu inga. Kainga, ko rea mahu inga au pito. Precious means it defines the person. O kunihanga talamaya mahu inga o tokota. This person is so important. O kunefu mahu inga au pito. O biaya mea makehe i he toko taha koe. O biaya hono mahu inga of way beyond our imagination. Her values, her worth, her dignity, her glory is far way beyond o kumaholuia hano describe e hataha ke mahino kia te kauta. And now the Bible tells us precious in the sight of God. O kune tau, o kune mahu inga, ai taimi o pekia a ki nau tolu ai le kau maa o nio. And if you read the Psalms, kabai hoka pepeho lau Psalm e fitua, vese mufuru maa whaha, and precious shall be the blood in his sight. Tatawa pepe na yaka fefe e ne aru boy ne hiki boy ne maa ro. Her blood is so precious in the eyes of God, and now God himself stop. Tuwe o tua o ne whakatoka ngai. She is one of mine. Koe tahaini o e kufama. The emphasis of the Word of God tonight, how God value. I hanga koe o tua o mahu inga ia i he tau mate. To us, ko tau toru ia family, it's so hard to understand, to comprehend, to respond. But see, God is on the opposite side. I have a high estimation when my beloved, when my sons and my daughters return home. Dari auri ko ki kaveinga, la ausia ke family ho ko ni ko pehe mai ka te tau tau. Man, he can't wait for her to come. I know we enjoy the life. You know, especially us Pentecostal people. Now, don't like our Pentecostal. We sing about heaven. We talk about heaven. We even describe heaven. Go, oh Yahweh. And one day I asked my wife, do you really want to go to heaven right now? Oh no, I want to hang around with you for Kamusio ke otua ke he. Tara mai for like a dictator.
o kune value look forward. Ono taimi ke tahi ai koe pe moau pe taimi o ta foki ai ki. No wonder why the Apostle Paul said to the Philippians 1, for me to live is Christ, to die is gain. Koe moui ke te au ko Christ, koe mate ke te au o makehia. See, our focus is on ourselves. Que tau fia heni, que tau felhi heni, que tau ngāu heni. But God, as we heard from one of the preachers before, His thoughts are higher than our thoughts. His plans are higher than our plans. Ko ne whakakau mo ne mahalo mo ne palani, o maalunga ia te ki tau tō. Hallelujah. Koe mate, o stala veia, hono taimi, mo hono aho, mo hono kua ngā, ki he toko taha kodope. Pe ko mea kok mahuinga i kia te kautolu kodope, ai whāriri, pe mo siase aku. When the life is so precious to you, as we heard from all the testimonies tonight, I forgot offer koe ai mo'ui, then death is more precious than life. Kabarewa ku pehei wharu e mo'ui. Tā kua whakaraka ia i he laini o e mo'ui, ke he laini o e whokitia. Nei peke tawa mai e himea mori toni. Awe a leirei, kai tuku e mei. Ai ma ta fufatunga haleluia, o te peke pasia, e halaki api. Hiki hake, hiki awi, hiki hake, hiki tanga ngaro te kai peke ofi. Kai peke ofi. And when you pass that fine line, heaven's door is wide open to you. Ia ki whehu. O whaamu ke whehui ke te tautolu he pōkoi. Why are the thefts of his saints considered precious in the eyes of God? Koe hānai mea ku mahu ingai ai pekia a kau mā oni ki he otua. Wow. Koe hānai ku mahu ingai ki he otua. Ai kaini ko ku mate ai mā oni. Ia ku ki tari whakakau pe a. Pespia me he whorofola ai otua. Koe kananga koe ni. O ku kei si au. Maroro e whaiwhikau Amerika ne afi. Look up to him for since last 40 years. He passed away yesterday, 88 years old. Koe pekia fukesisi au. Koe weka nahe o tau whaahanga i o whakawhehui. Taramai kalahi ho tau ngupa te tau wao ke whitu mawhuru, mawhuru, mawhuru. Ka koe hae uhinga o ku mate i iki ai kakai. Koe ne ku ki tari vai kia te koe. Taramai ho whorofora kia te tau tōru. Whamatala mea hoko hoko vesu raki mo vesu whanoua. When you serve your season, your purpose, and when that purpose achieved, accomplished, your time is up. Me kamata anga, kau hiwa ngeau tupu e kau tangata, na lau mau e aha koe, aluif. Koe taimi kou mata ke isia taha, pa tau hu reba panghamea. Jesus died
But he was 33 and a half. Hamena matesi siya sisu. His purpose served. Ko uhinga ene mo uitawai has been served. Has been completed. Ko ene tamo ko ene imama ni kakato bea ene tauto tolu. And his time is up. Now he's going back. Second, ko ui bena lama fuka mama ke te tauto he poko. Your mission is not only for now. There is a higher purpose of God for each and every one of us. Kono hinga ia. Na tohea Paula ki kai Filipai, tohea Paula ki kai Korinto. Koe osi koe tau mo ui he ahoni. Tau whanongo he kau mātu a tau e tau tupu. Koe ui ma'arunga taha kia te the highest calling for each and every one of us is to serve God, is to be in His presence. Ke tau whakawheao ki he au. Me aho no tolu. Why do we have to go back? Because the Father is longing for you, son and daughter, to come back. Ko whakaamuia ai tamai he ne whanau ke nau whoki ki api. Ko mo ui koe ni, it is seasonal. Life is seasonal. This is not our permanent place. It has passed by. And our Heavenly Father can't wait to welcome you home. O ku mahu ing ki he otua ai mate a kau mahu. Ko ki whehu i whaka au si, ka katau atu. Ko hai ai kau mahu niu. Who are the saints? Koe wahewahe ki whewhine me Amerika ane nai. O ko pehepe hoku roto. Koe whainga maari e whaka ofai ni ki a teo. O hau ia me sias. O hui koe sias te kau maha o ni. Koe sias ko ni o hui ia. Koe sias te kau toa. Ka tumua ke ki whamatala atu pe me he wholofola. It's funny how we call ourselves Christian. O ka ui ki tau tolu ko kau Karistiane. But when you read in the Bible, there is no such a word or name in the gospel. O ka yahi ngoa pehe ia he gospeli. New Testament only mentioned 3 times the name Christian. Tua tolu pe hono ngau ea ki he toi kapu a furia Karistiane. Ka koe whehui, ka koe ha honau hingoa whaifikau. If you go back and read again the Word of God or the Bible, the believers in Jesus were known and called the saints. I always wonder why. Why didn't we use that? Mau ni on William nage ife ia e. Mau ni on tuyon. Ko hingoa ia nai ngawe aki te toki tapu. Ko hanai uhinga wikai te tau ngawe aki ai he ako. That's who we are. The word saint means of uhinga ia. Somebody has been cleansed by the blood of Jesus, dedicated and sanctified or set apart to serve God. Ko uhinga ia maonioni, ko uhinga ia talabai ia ko he tohi. Ko whaamu ia ai otua, same ni manoa ves ni ma.
Tanaki mai. Ui mai, my saints. Let them come to me. Those who offer sacrifices to me. You see, the heart of God, the heart of the Father is for us, He saves His people. Kalaban sabi, tanaki mai, ay ikukaw maon. Ui mai aho kakay. O na hu mo fafetaki kia te au. O ko faamu ke unonofo mo kinauto. Ko faamu ke takau mo kinauto. Faamu ya, we all know that well-known story in the book of Revelation. One of the elders approached John and said, "Who are these people?" Now they were all off. Now kofuhinehin. Katawa no mai, hemana ikaw tanga malanga. Who are they? Many go unstoppable. Kamay angelo. No. Me ani ko gateway yena. No. Me ani ko siya hai. No. Me ani ko siya. No. 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 But who are they? Ko kinau tolu ya. Ko fo kinau teu nga. They are those who've been washed by the precious blood of the Lamb. Hallelujah. For now, they not. You tak. Elami. Koki now, hallelujah. Afuka kaiko. Family, siya se poko. Hanga he mo ui o pekia tau whanong ki ai he whiafkani o whakamatala mai ke te tau tolu. Who is God? What is God like? Through her words and her deeds, through her relationship and her service, reminding us of who God is. Amuia ai otua ke tō tāko tō pēi e te tau tōru fōai e tau mopo te tātā o tau eki ko Sisu Christ tō pēi ki couple minutes he pōkoini o whaamu ki whaloto lai ke tō tāko tō pēi ki pōko nau whanau ki he whaikau ke whaikau au whitu ke pōre me whai. Nga hirea koe ki mua koe pōre tataupe. Ane pō koe ako naki tataupe. I heard the girl from US. I was so burdened to listen to her testimony. Koe taha eni o ene rea, papaku hene e kaunanga koe ia. Na ane pehe, tala noa maupe. Mo pekia. Kane tala noa ki he mo ui fo ou. Ke mo ui ia Sisu Christ. But I don't know how. Ko boni, ko wham ke pas ke tō tako tope i he maru ho kure o. Whoever under the sound, the volume of my voice tonight, listen to me. Who are they? Ko haiki nau tō. They are those been washed by the precious blood of the Lamb. And this is how we do it. Romans 10, verse 9 and 10. 1 John 1, verse 9. This is what the Bible says. If you believe in your heart that Jesus died for you, and you confess with your mouth that He was raised from the dead, now you are saved. Ko fongai ko te tui ko Sisu peta. Ko
Ko sisu beta. Only Jesus. No pastors or bishops, no. Only Jesus. Lay down his life. It doesn't matter where you are, where you belong. I want to help you find him. I want to help you know him. Jesus laid down his life, and through his blood, you and I may be cleansed. You and I may come and experience the newness, the goodness of God. If you believe in your heart, you need to open your mouth and say, Jesus, help me. I asked the worship team. Unfortunately, our time is up. Can we all rise back to our feet, please? This is a very important moment. This is your defining moment. If you don't know how, I'm going to lead you tonight in a very simple prayer. Because the Bible says your heart must marry with your confession with your mouth. You believe in your heart. Your mouth must open and say, Jesus, help me. Forgive me. Hallelujah. Let's sing this chorus a couple times, and I'll lead you in this simple prayer. Hallelujah. Let's worship you. Father, we honor you, Jesus. Brava holoto que tira. Na pekia asisu pe maau. Kabau ke tui ke le pekia tapu pe mokoe. Ko pau pe ke lea aki ho mutu ke whaka mo oniki ai tui a holoto. Fepe fetu o kukia wherever you might be. This so simple prayer is for all of us who are here tonight. Repeat after me. Hangi mui mai heki lotu. Hangi mui mai heki lotu. Pemo tui me te fito holoto. Ke taria sisu e po koni. Ke hoko mo iki ko whaka mo ui.
Angi mui mahi ki lotu. E o tua mafi. O ko whamalo ki a te koe. E whainga maari e ko ke whaki pe ma atu. O whamanatu ki a te au. Na ake pekia pe ma atu. Koe ni ko whakawa hoku loto ki a te koe. Si suha e rea pa ke awhio i he ku mo ui. Whamare more ia. Whakamaau. Tokoni iau. Awhio i hoku loto. Ko hoku eiti. Mo hoku whakamo ui. Ia sisu kalaisi. Amen. E tamai ko whamalo ki a whio. Ko whawhetai ki a te koe ko whainga maari e ko tō me mauma. Ke maui ai ko hokua wha. E ko kina tō ko tō me ui ko hokua wha ka mai whakakola. E whamo ui ki nā. Father, we thank you for your amazing grace. Father, we thank you for your word. Holy Spirit, I pray that you continue, God, to touch our hearts, to change our hearts, to help us, God, every single day, every step of the way, to wholeheartedly follow you, serve you, and honor you. Eki mo wha lo ki te koe, koe wha amu ia ho mauroto. Ko roto po koe ni, si mo ia e husu pani ti, whanau. That your amazing grace, the great serpent, as we heard from the Psalms, comfort him, strengthen him. And the kids, God, I commit them to you, and I ask you, Holy Spirit, touch this family like never before. Maruki ki nau tolu, tataki ki nau tolu. Father, we thank you for this beautiful night. We thank you, Father, for the life of your servant that inspired, that challenges many of us who are here. We thank you for this beautiful soul. It's with you right now. We're so grateful. Thankful. O fua malo ke te koe mea koto. O atu ke te koe o dua. Koe whikau tauhi o kai ngalotu. Hipe koe fua maa vai fua ose o pungina. A gresi a iwi moe maa lohi o e fiona. Whai ake a tala fua osi. Fua maa vai fua ose. Father, we pray for tomorrow too, God. Especially the weather, Father. They said it's going to rain, but in Jesus' name we said, God, that it's going to be beautiful. Sunshine in the name of Jesus. If I offer a pumpkin, there are a pumpkin. If I have a hectare, si tabugina fau. Ko fina ike de go e mo ia kau nang ko e kles fau fo e afion. Ko malo ke de go ko ulmotua. Ko fatongi ala ki o wiki ko ni e ki ko lotu ai ala mama e afiona. Tabugina ku fika wako dobe. Father, we honor you, we serve you, we love you. Tuang pe ale rei mo lang langi fo fokpe. Ko te unga ko afio. E Christ Jesus go go mau eki. Ko Christ eki ko Jesus Christ be mo ofa o tu o pe kamai. Feo via lau Maria mau ni. Ke no fo makuia. Yo mau mai lo to mo fe ngani. O na hiki. Ai ta ngata. Amen. Amen. Ke ta begini muto eki ko ko ke mo bien la lo malo pito. Thank you.
Kagro watu. Kobe ke u kufanga te watapu ku na kapata ki fangani. O kor ke u famar mar watoi. Famar ora hiat. Ie be ko do pe ko ta fe e pon. I famar vai pe moe firma tua koe. Whafonga te uitou. I whanau paia. Whamaro roto hounga ia mooni. Neo aro tāmaka natura. Maro mou kei mau taini. Mou kei mau iwi. Kau takilotu. O family Mahedi Mangai kau ngabe Mo ke iau fia O au bahedi ki vai ua e po Whamaro rahi atu Ka tik mo tolu hono tope Ka gare whiunga mau me motuan. Whakahaunga atu. Tō wanga mō whai pōti. Wai peki wai moko teu he family. Mō whamamaro. Mō toru whilawa tō mau haki maroro. A tāpe a pini. Kina utoro fia nofo pe. Au fia pe a se dra. Koe di mā a pongpongi. Ka bata e loto a family. Ke di mā au. Hange peko bea koe na kumoume ai fuki ai. I e tohi porokarama. Ka toki ai peha mea e tanumia. E toki whahako atu. Maroa bitu.
ngā wai tuku.